Ladies and gentlemen, armsızlar, let us continue our conversation about the education campus in Xinjiang, China. And our conversation will continue in English and the Kazakh two languages. And today we have three special guests, and the two sons and the one father. And as they will say about their family members. The two sons' mother and this old gentleman's wife. Now one family separated to two countries and their happiness destroyed by Chinese officials. And about this case, they have so many progress. After they published so many videos on social media and write so many application letters to all over the world. But Chinese officials didn't allow this old lady to going back to their hometown, and now she stayed at China and their families. Her two sons and her husband stayed at Kazakhstan as Kazakhstan citizen. And about this case, let us continue our conversation in Kazakh and English two languages. Ал енді ағасы бастаңыз өзіңізді таныс. Мен атым Байтұрған Жүзақынұлы, Қазақстан азаматымын. Мына үлкен ұлым Аян Байтұрған, Қазақстан азаматы. Ана Мәрғұлан Байтұрған, Қазақ азаматы болып, үшеуміз арыз беруге келіп отырмыз. Арыз берудегі себебіміз әйелі Сәния Сауытқан қызы 2017 жылы 8 айдың 10 күні Қытай Халық Республикасының Іле облысы Тоғыстыр ауданының Жоспату мекемесінің қайта шақыртуымен Қытайға кеткен болады. Барған соң паспортымен ықтиярға тартып алып, күні бүгінге шейін жібермей, семьямызды екіге бөліп отыр. Бір семьяда 4 жанбыз. Үшеуміз Қазақстан азаматымыз. Әйелім Сәния Сауытқан қызы ықтиярғатпен жүрген. Немесе қоныстан куәлігімен жүрген. Өстіп бізге семьямызды екіге бөліп, бақытты семьямызды аяқ астымен бірге біздің рухани дүниеміз азаптап отыр семьямыздағы. Біз бұл жақта азаптанып жатырмыз. Біз қарқ болып жүрген жеріміз жоқ. Бұл жақта екі ұлым, мен азаптанып жүрміз рухани жақтан. Ол жақта ол әйелім азаптанып жатыр. Мына 21 ғасырда не деген сұмдық бұл? Бұл дүниеде қитұрқымындай саясат жүргізген пенде жоқ. Тарихтан күні бүгінге дейін. Міне өстіп бізді аяқ асты қылып, семьямызды, азамат құқығымызды таптап отыр. Мен Қытай Халық Республикасы Тоғыстыр ауданы жергілікті үкіметінен өтінерім. Бізді аяқ асты етпесін. Біздің бақытты семьямыз таптамасын. Азаматтық құқығымыз таптамасын. Біздің адамдық қасиетімізді ойлай отырып, дүниедегі адамдардың азаматтығын қорғау ұйымдарының тәртібі бойынша бізге құрмет қылу керек семьямызға. Сондықтан мына әйелім Сәнияны тезірек паспортын жасатып, визасын ашқызып, бізге тез арада жіберуін өтінемін. Егер жібермейтін болсаңыздар, мен арызымды ешқашан тоқтатпаймын. Сіздердің тез арада жіберулеріңізді талап етемін. Ал енді жалпы бұл кісімен екі жақта айырылып қалғандарыңызға қанша уақыт болды? Айырылып қалғанға биыл міне былтыр 2017 8 айдың 10-ы кеткен. 2017? 2017 8 айдың 10-ы кеткен. Содан бері қарай 2018 8 айдың 10-ы, бір жыл. 17 ай болды. Бір жыл 5 ай. 17 ай болды. 17 ай болды. 17 айдан бері міне айырылып отырмыз. Әзір біз хабарласпай отырмыз. Хабар ошар, біздің өзіміздің бір теңдік құқығымыз ғой дүниедегі адамдардың. Хабарласу, хабар ошар деген. Міне осында таптап бізге ешқандай мүмкіндік бермейді. Әйелім ол жақта ауру ма, сау ма білуге болмайды. Оның үстіне әйелім денсаулығы нашар. Демік бауырымен ауырады. Зоб бар. Одан кейін мына қалқанша бізде өспе бар. Буын ремесімнің асқынған түрі бар. 2016 жылы қатты ауырып әйелім. Өлім аузынан әрініп қалдық. Мына үлкен ұлым бар, кіші ұлым бар. Мынау медик. Ал ол кісі жаңа аталмыш конус лагерге түспеген. Жоқ, конус лагерге түспеді. Бірақ үйғамақта. Үйғамақта болған. Құжатын тартып алған. Азаптап жатыр. 2017 8 айдың 12-сі. 12-сі ма? 12-сі. Сол күні құжатын тартып алып, сол беті жібермей отыр. Негізі өзі сол жоспарлату мекемесінің қызметкері болып еді? Пенсионер. Несі ғой? Бұл фусан кейсің болған.
Дәрігер болған. Гинеколог болған. Гинеколог болған. Сондай жапалы жұмыс істеген сол неде жоспар туытта. Міне бүгін енді оны жібермей осында аяқ асты етіп отыр. Одан кейін мына бізді алдап жатыр. Мысалы өткенде паспортын жасайтын бола қапты аяқ астынан. Дереу мынаған хабарласып, мынау Қазақстан азаматы ғой, 2015 бір барған. Сондағы визасын тартып жібер депті. Мына Қытай консулының. Апыл ғұпыр шешем келетін болды деп бұлар қуанып, маған визасын жіберді. Визасын жібергеннен қайда ештеңе жоқ. Одан бері бір ай өтті. Әреуге айтты, 2 күннен кейін паспорт шығады депті. Ол да алдау. 2 күн емес, міне содан бері қалай өтті. Жаңа алдап жатты. Не үшін алдайды бұл? Бұл дүниеде тек не деген сұмдық болып кетті бұл. Осынша аяқ сықсы бола ма біздің қазақта? Біз қазақ болған үшін безек боламыз ба? Мен қорықпаймын ештеңеден. Мен сол жерде өзім мұғалім болып істегенмін 30 жыл. Адам тәрбиеледім 30 жылдан бері. Алып жатқан пенсиямды да шамалы беріп жатқан ақшасы. Неге сонша безек болады? Бір тындырып жатқан ештеңесі жоқ бізге беріп жатқан. Сіздің қылмысыңыз Қытай болмағаныңыз болып тұр. Сол Қытай болмағанымыз, қазақ болғанымыз қылмыс болып тұр. Ladies and gentlemen, let us continue in English. Our visitor is Jengis Akın Bayturgan. He born in China and worked one life in China as a teacher and immigrated from China to Kazakhstan. Now already get Kazakhstan citizenship. Family name is Jengis Akın. Name is Bayturgan. Born at the 10th September 1960. And his Kazakhstan ID card number is 0385712203. And these two gentlemen, beside that, this gentleman, Bayturgan Margulan. Bayturgan Margulan, family name Bayturgan, name Margulan, born in China and immigrated from China to Kazakhstan, now already get Kazakhstan citizenship. He born at 11th April 1999 and his ID card number is 0431000473. And Bayturgan Quelk. Atыңды білесің бе? Bayturgan. Name is Ayan, family name is Bayturgan. Our third testimony, the person and they will say they were their loved ones. The two, Mr. Bayturgan's mother and Mr. Bayturgan Junsakhan's wife. And this lady stayed under the house arrest in China almost 17 months. And that is this old lady's Chinese passport. In Chinese passport, they write the Shania Shao Tihan. Chinese passport number G20357472. And that's Mrs. Shania's Chinese ID cards. And they write the Shania Shao Tihan, female Kazakh, born as 6 March 1963, and ID card number is 6541241963030600026, and her correct address is number 31 House of Xiu Xiang Little Street, Xingfu Bilu Street, Gongliu County, Gongliu Township, Gongliu County, Ili Kazakh Autonomous Prefecture. And the very important document is her Kazakhstan green cards, because she immigrated from China to Kazakhstan, now already get Kazakhstan green cards. It means this family immigrated from China to Kazakhstan already, and they write the Sawat Khan Sania, and his Kazakhstan green card number is 0267666252. And these three gentlemen said Mrs. Sania is a gynecolog working for the Chinese government in Gongliu County, Ili Kazakh Autonomous Prefecture, and she visited China at the 12th August 2017, and after the Chinese officials confiscated her documents, Chinese passport and the Kazakhstan green cards, and didn't allow her going back to Kazakhstan. Now one family separated the two countries, and their happiness destroyed by Chinese officials. And only one lady stayed at China under the house arrest, and now three gentlemen, two sons and one husband, stayed at Kazakhstan as Kazakhstan citizenship. And the Chinese officials said so more information
to Mrs. Sanya, and they said they will give her confiscated documents soon. But they passed so long time. They waited and waited so long time at Kazakhstan, but useless. And that's foreign policy. And Mr. Margulan published the one news on the foreign policies. It is written Mr. Genia Bunin, and the foreign policy documents are written about Mr. Margulan Baiturgan left, whose member Sanya Sautahan has been unable to leave China since August 2017, holds up a list of the different Kazakh phone numbers from which his mother called the begging for the family to stop the appeals regarding her case. And that case is Atajut Kazakh Human Rights via YouTube. And this case is published foreign policy. And all this information, and that's very important news that this foreign policy news is also published in one of the very famous Indonesian or Malaysian website. It is called the Mata Politik. Mata Politik published it in Indonesian language, maybe Bahasa language. And they write it in Indonesian language, and I can't read it, but I know it is translated version of the who's a reporter Mr. Genia Bunin write it in foreign policy. And now our visitor Mr. Baiturgan Junusakhan said he never stopped until Chinese officials give his wife freedom and give his wife back her confiscated documents and let her going back to Kazakhstan and reunite their separated families.